важно знать. Первое, это игра Ника и Хантера. Они прям могут мутиться вдвоем. Просто на фар. Двойное сечение. Нет, давать смог в мейн, смог под 9. Ника может делать рапса, залетать в мейн, смог прыгать под 9. Он вообще чувствует себя полностью свободно и может любую хуйню сделать. Но то, что он ходит, пикается по улице, это тогда как бы так. Он, блядь, не уверен, он просто ходит. Заебал, короче. Я буду ебать. Чтобы кайфануть нахуй. Держи сразу, руки вот так ебанем в конце для экшена. А то мы просто в кругу стоим, это хуйня. Просто, блядь, заходим нахуй. Пиздатый КС поиграть. Похуй вообще, кто там нахуй. Мы вчера уже доказали, что, блядь, мы сюда не похавать приехали. Давайте дальше нахуй. В том же духе. Давайте. Раз, два, три, Game's gonna go. JKS already scrapping his way. A factor, you start off 2-0 on the T side. If you convert this round as well and do it fairly cleanly, confidence could be booming. Here though, it's quite a lot of damage already done to them. Lackey's on 29 HP, but the pistols will be silenced. That pressure on A, but it was all a bit of a ruse to get that util out. What a despicable shot. Latic through the smoke, you can't account for that. And Aurora will flashing themselves through. Latic with the backstab does get the trade on Hunter, and that could have been a little bit more, but honestly, it's him out. Norway's gonna have to do this right there. They're practically begging for him. Revisit this. Oh yeah. Last A bomb on the car. Nico and Hooksy. Couple of kills apiece. This would be one way to find a round. And Hooksy trying to deliver it. Goes on in the AK, multi-kills, leaving it all on Latic. They're right here, and that looked dead up. Between two places here. He swung on. Kenzie in. Gets the opener. Hunter up top. Wants to see the northern lights as he lights up. Aurora with 3. And Norway gonna spam. Dual Berettas to open. Norway. Hales. Couple more kills out of these dualies before all this. Want to write this off, but G2 now set up in post plants, holding on to the heaven. They missed the spot on Lackey coming out. That wasn't seen. He can't. No way. Surely MP9 brings him down low, but Nico holds on. The team, and he doesn't even die. He's fearless in some of these A hits, running out hard, running out door, then flashing him spawn to chase the orb. Hooksy does not give a damn. He just wants the results, and he might get them. They're all going to chase this kill. Nice shots for Latic. There's no guarantees here though, running out of the clock. They line up, he hits a collat, but Nico will take that kill, and G2 can afford the cop. Dedicated down towards B at least. Oh, and with JKS having open like that, this should be. Oh, hang on a moment, the bomb gets 10 seconds. There's so little time, and they're not gonna find Norway. This is getting away from G2. Wow. And from nowhere. The doors closed. Aurora steal that round back. Norway is such a beast, man. And they're going for an A split quick. Yeah, in through main. Already here is under dead to the man on the rafters, and Norway head on a swivel, but feeling just fine right now. This is now 4 in a row. It had to be 5 in a row to force OT for the Aurora, and they're 1 away from it. First kill goes the way of Celtic. Hunter with the equalizer, with that trade, brings us back into the 4v4. Bomb now getting planted. This ends in a retake over on upper. G2 might not have the weapon. Big smoke. Got this bomb down, and with this smoke in heaven, Aurora are going to be pressed for time. Norway, top performer, stuck in the vents. He can't really rotate unless his teammates draw the attention away. So right now, we're relying on Norway getting set up. That flash not only blinds him, but JKS takes the kill. They lose their point man, they lose their main man, and JKS keeps putting bodies in bags. This one's looking to come through. 42 after all, 16-14. The full 30 rounds needed. But they pick it up.
момента ебаного форса, где они проходят через эту стену. Нужно просто был. А? Ну надо, чтобы уяснился, Владос на тебя. У нас говорят, я ору, пацаны, спустился стен, фокуса, Владос на тебя. Да, на заре 9. Безусловно, могли Типа больше. понятно, может, что пытаться, но за так на самом деле мы тоже, блядь, много раундов проебали. Да, Именно я согласен. с моей Я идеей. согласен. Но за КТ, если посмотреть, понятно. мы играли не как мы играем. Мы проебали? Какие раунды? Мы проебали раунд, когда у нас мужики начали секрет ангар, против них эта хуйня. И мы Они проебали... мутятся только под одну стенку. Мы проебали раунд, где Саня овертейтнулся, и проебали последний раунд, где Мы Вен нам много спустился. раундов ебали. А мы сколько раундов на выиграли, Вань? да, Такая мы- логика? Один раз я пришел, по-моему, 9, мне 4 флешки Я дали. тоже. Я вот так задоджил, пику, фул Но блайнд. это не проеб, это, ну, это просто индивидуально, там, ну, ты можешь стоять втроем, а вчетвером, но все равно убивать надо. Раунд с двери я тоже, когда мы контакт шли, когда чел на будке троих убил. Это, Но там ты не сказал, ты просто вышел. я мол, за ближний стою, да, что мне ну, говорить? Бля, Витек, ну скажи, забрал на будке, двигайтесь. Но это вот это ебаные... Я сказал, на будке забрал. Я просто Я на будке, мы я сказал, выползли, двигайся, я я на будке смотрю. Не, я вообще это не слышал. Я- И так далее. Мы это обсудили, что типа не смог. Не, ну мужики, это они говорят, продлевали Малексия, это нормально, но, бля, не против этих челов. По факту у нас Саня Но даже просто- если ты вент упал, у нас должно быть больше, чем один на Да, авридж. я говорю, понимаешь, это можно, ну, меня отхуесосить, что Вент упал, можно отхуесосить чулов, что они, ну, можно отхуесосить чулов, что они не стянулись, по факту там все мы трое проебались, на моем мнении. И я, и Кен, и Владос. Когда колонки нет. Можно из колонки. Кого-то мы должны выиграть. Не черных пишут. Не то, что на захуя людей написал. Там чел пишет, мы всем барбершопом будем смотреть, мужики, держим кулачки. Мы залетели в сердца людей этими играми. Пожалуйста. Yeah, we want to decide the map. Okay, so then you start banning. We ban Vertigo. Vertigo ban. Eternal Fire. We ban Ancient. Aurora Peak. Mirage. And Ne side aradım? for Şey you. mi? City mi aradım? City mi aradım? City dün iyi oynadık. Bekliyorum. Sen seç abi. Ha? We start T. T. And your pick map. I pick Anubis. Movies. And you pick side. I think T or City, let's say. Ну, Жека всегда говорит, что легче камбэчить там за защиту. Я думаю, за атаку. Начать? No, okay, we start T. T. And your ban. Which And left? on Nuke, Nuke. Overpass. Which left? Nuke Inferno Overpass. Bence Son Nuke- map'te ben Nuke'e side çıkaralım. avantajımız yok değil mi son map'te? Who is picking the side? You Me. pick side on the last one. Bence Overpass kalsın. Aynen. Nuke'e çıkaralım. Inferno kalsın. Ben Nuke. Ban Nuke. Yeah. Aurora ban, you have the Ну, Inferno. Нубис, я Нубис, я читал. С самого начала. So, the left is Inferno Overpass. Я предлагаю забанить Овер, играть Inferno. Окей, we are banning Overpass. Last one is will be Inferno. So we play Inferno and we T-side alalım değil mi? Biz seçiyoruz değil mi? Evet, side'ı T-side alalım. Alalım, full set oynuyorlar. Okey. We pick T-side on Inferno. Side, okay. Good luck. Have fun. Помыть, да? Короче, помыть. Давай лучше так. Давайте, пацаны, последняя наша игра на турнире. Давайте, блядь, это, без фона, блядь, без особо, как говорится, сильных этих, блядь, эмоциональных перегрузок. Думаете, Ксенатар стрится или 40 надо? Пацаны, фокус.
Поддерживаем друг друга, общаемся. Вот, что-то не получается, берем паузу. Не получается убить, не придумываем себе ненужные дуэли. Играем под тиммейта. Отводим крестик противника. Ебло защелкни свое нахуй. Шпингалет ебаный. Надеюсь, что ставит. Почему вы не делали кричалку Майк? Мужики, блядь, мы объективно сильнее, нахуй. Мы должны их закапывать просто, блядь. Да в рот ебать их. Хоть сколько надо, блядь. Мы круче играем намного. Поэтому спокойненько просто заходим и отрабатываем свою зарплату на сервере. Така запиши. Як шофей. Раз, два, три, ладуки As of yet, still just stacked up, and as the smoke fades, he spots out 1 million people. Latic gonna be able to find him more. Zantares picks up 3, but this is pretty expensive already for the T side. That's not bad at all. You wouldn't turn your nose up at it. Found 2 frags just with a USP, so you've definitely forced out a couple of rebuys there. Works out wonders. Calix then looking for an opening here over towards the B-bomb site. Does indeed find Lackey. Not going to be expecting Norway though from the sidelines. He's about to swing on out and take him out from short. Calix now going to fall to the wayside. As Norway and Kenzie, they pick up a few more frags here and there. Xploud does trade 2 back, but just too many angles for him to be able to swing. He's a bit forced now in his play. Zantares has to be the backstabber to actually create some space, but they've drawn attention. Calix peeks out from Palace, hits 1, and we're into a 2 versus 3 with just 27 seconds on the clock. The bomb's been dropped as Imor goes cold, and Norway on a Famous will frag him up, grab that round, and secure himself an up close and personal on these angles where they can get bested by the pistols. They are just going to allow the bomb to be planted, but Celta, oh god, he's just so good with the spray, isn't he? Is he good with the pistol? Not as good as Zantares, it would seem, but it is still going to be another round for a now got to make the moves at the A site in the final 14 seconds. They move on up. Player back in CT. That's Lackey. Contact found from Celta as he peeks out 7 seconds. If they can commit to this, they might actually be able to keep themselves in it, but the spray from Lackey will deny that. Zantares also suffering from success as they're slain. Cross, they're going for this. He can then peek in and strike in the rear. They can take the full frontal assault. It's easy pickings with Major assisting from the back. Latic goes down as Zantares will clap, and that is Eternal. But they aren't swinging to be able to retaliate. It's pretty crazy. Zantares with the 1D got to Norway and onto Latic as well. He's 4 now HP, in Cody. this 1 versus 2, he's 4 HP, but the util available is going to be great from Celta. If he can get this Molotov down, it might work out wonders. Tapping the bomb, holding the bomb, sticking it. Pros don't fake. Molly goes on, but is he going to be able to take him down? The HE, it does take him out of the round with 1.9 seconds remaining. Eternal Fire. Oh, they squander the round. 1 kit. That's all it would have taken, Jackie. Potentially another player clearing back towards the shop as well. When he peeks this, it should be a fast frag from the AWPer instead. He's too far out, he's got the shot off, he's got the bomb on the ground. They knew the bomb was down, but it don't matter. They still peek into him, they still give him the fights, and he will take those happily. 14th round secured, Kenzie. This round, Celta, they're stacked up in the same corner. And Molly could be absolutely insane with this boost. Oh, the drop, they give up the information. Xploud knows, he knows every single bit of information. He's going to be able to find 1, not the second. Celta, oh, that got way too close from both teams. Came down to the 1v1 Jack. Play inside a top mid from Celta. I'm sure we're going to be seeing it in the replays in a few moments' time. But just the control on the site as well. Look at this. Swinging on out, gets all the information known to man. It's a little bit laboured on the second kill, but still being able to find that, and even the damage onto Calix if he does die. Yeah, look, they're Eternal Fire, they are running out of wood. That flame is going down. Can they hold on? Xploud with a peek out, backed up by Major, but it's all on him. The brains of the operation. Needs to win a 1v2. Hits the first head. Norway, he will steal it. Grabs that one, takes the game, and dominates there in overtime. Flawless for them as they take their map pick against Eternal Fire. Yeah, that got incredibly close in the closing moments there. Major, it looked like... Не, вот этот раунд 1-2 это пизда. Какой? На 13-14. Погнали это к Андрюхе, надо быстро пить хуйню, я сейчас просто сдохну. Так, пацаны, давайте побыстрее. Думал, сдохну, нахуй. Короче, Саня, это отец, нахуй. Коуч.
так сложно было, пиздец. Да, я чуть не знал. Вешал просто. Нет, там был раунд. Идешь, Витек? Нет? Курить? Когда я Идем. У нас времени мало. А спри будем делать, мужики. Я вижу Саня Будом, я на пику не вижу никого на Б, говорю, парни, разворот, тебе ебало дали. Торос уебище, кто попал нахуй? Он заебал, блядь. Очень опасно. Он меня раза 3 с дигла так отъебал. Чел с дефолта такой ебал под окном, мне еще уебал. Го на улицу, го на улицу. Go на улицу, блядь. А мне похуй, я казак. Уже проебали, что Я что, выжигали? ли? Вань, блядь, ну что за... Не, серьезно. Выдыхай, блядь, выдыхай. Тебе, блядь, еще карту надо выиграть. Почему ты не реагируешь на это? А почему Ваня резко надевал? Андрюх, надо хуйню замутить, что это такое лежит? Почему Ваня надевает, не сходится? Реально сильно. Тяжелая была. Не знаю. Фолтника нажимаем. Это как... Дайте покурить. Да, бля, я когда между стоял, надо было пикать. Они там пиздец горели, Да блядь. долго они там были. Блин, я Ну, так обосрался, когда я с Рапсака ты перепикнул, нахуй, это пизда. Да. Кем Олег дал? Я тут уже стикет, нихуя не А я вижу. боюсь пикать. Просто швыряю туда. А я боюсь пикать, потому что ковры может быть, понял? Ладос, смачок. У тебя остается смачок. Отзонь какую-то территорию. Когда? С Авиком ты заходишь в кон, у тебя смог. Либо дай в кон смог. либо Когда, дай- в каком роде? Когда тебя чел с джангла вышел, убил бог, ты У с меня не Авиком. было, у меня не было. Был смог. У меня был смог? Да. Я не знал. Хорошо, давай тогда поговорим про твою работу. Давай, сначала бета. Да. Как вы думаете, вы их удивили как-то? Ну, на самом деле, я думаю, то, что они рассчитывали, что мы будем пикать нюк. Вот. Плюс, как бы, они достаточно неплохо сыграли Мираж с Непами, несмотря на то, что проиграли. И они выбирали между Вертиго и Миражом, когда играли с Непами. А Вертиго, в принципе, ну, очень хорошая у Eternal Fire, но и, следовательно, они эту карту готовили на турнир и думали, что, возможно, мы побоимся взять ее своим пиком и пикнем нюк. Поэтому, да, однозначно, я думаю, они были немного удивлены нашими пиками. Хорошо, они типа, удивились тому, что вы пикнули Мираж. Да. Как думаешь, удивились ли они... Удивились, нет, вы тому, что они пикнули Т-сайт? Ну, на самом деле это было странно, но я думаю, что просто у них такая тенденция, что им удобнее доигрывать за КТ, то есть им нужно взять определенное количество раундов за террористов, чтобы потом удобно было играть за контртеррористов. Поэтому, я думаю, они с этой позиции подходили к выбору стороны. А как ты вот оценишь игру ребят вот на Мираже? Потому что все в итоге опять, знаешь, это 15, Ну, на этот раз OT. Много ошибок, но это такая игра, и идеально сыграть, естественно, никогда не получается, поэтому за это мы ее и любим, но закамбэчили, выиграли, победители не судят. Победитель, мы уже говорили, типа, раунды не пахнут, да? Конечно. Конечно, ну ладно, давайте посмотрим. Rounds matters. Exactly. Right, then. Тогда давай посмотрим, что будет на второй карте. Да. Kenzie dead to rights, especially with the smoke's plume, and Khaled's going to be able to find the opening. You know how good he is, along with Major as well. Everyone's finding kills. Low HP on Seltzer as well, but he's nowhere to be seen so far. It's Latic on the site, looking to be able to recover this one. Tag down to 29 HP. The swing from Calyx, but a dangerous place to be in. Oh, Calyx. His deagle looks so big on the HUD overlay, but it will be ripped out of the round as if it was tiny here, and it's just the pistols that can't stand tall. All being mauled, and it should be over. Immorby, no one's on the bomb site. There's a welcome mat, and they run all over it. Xflow with a flick hits the first onto Norway, but a P250 punishing onto Calyx. They might not have the guns, but they certainly have this round. As Immor will realise this ship has sailed. Time is dangerously close. There isn't much left on this one. Lackey with a scavenge. Oh, he stole from Immor. He'll strike twice, claps back, and ends it out with another round for Aurora. That's the way it finishes out there. Eternal Fire waking up. They're coming back into this one. They want to give us a bit of a game, but Aurora into this round only have the pistols to make a play. They go for the contact out through the site. Xflow finds the first frag. He is in a shooting gallery, and he has paid for a whole load of bullets. 4 frags found, and that is an easy eco ace. Aggro push towards this A bomb site with Seltzer now here with the deagle in hand, close angle. I think they've let him pass. He has no clue he's here. Taps on one, they still don't know. He was lost, caught between multiple, and now gonna get taken down. Towards the A site, Latic, he's been a superstar for this team. Takes the pot shot through the smoke, no connection.
Major, he's bypassed everyone. He's got into the back of the site. He's the CT now, and he is team killing, taking those frags with him. Latic strikes back, takes down the brains of the operation. 4 versus 3, but the bomb is planted there, looking confident. Awkward angles for them as they repeat in. One by one, they get blown to bits. Immor climbs to 29, and Xfloud looks for the final dime. Just needs to hit this shot. Kenzie killed, an Eternal Fire. Pick it up in the second map. They bring it back. They looked rough. They looked like they weren't even in the game anymore. Mentally, they had cashed out, but the energy's back. And Immor, the giant, commands respect with the plays that he made to give. In store here, Xantares with the rifle, ready to be a certified lip ripper. He wants them to peek into him. The spray now comes through. Lantares good for the 3 of them, and Calix with a trade back on Elatic. It's all about the last man. Celta with a blade out. He's pulled out the Butcher Pete. Up in a good position, Celta. Will he make the same mistakes again? They've already pushed onto the side. He's blind, he's confused, he's shooting those tiles, cracking the stones, but not being able to break their bones. Into the 2 versus 2 now. Xantares in the back of the pit. His head's going to be split. Kenzie hits the bullet. Major with the bait play, walks up on a Galil, wins out on a 1v1, but it's the timing. Norway, he's in the back with a Famus, was ready for that and had the clear angle. Back of this one, it's going to be the distraction play from the MP9. No one's cleared this angle yet. This is going to be insane for Norway. Calix now going to swing. He's not going to be able to find anything. Back turn, Norway with 2. Looking for the 3rd as well. Now on the hunt for the 4th and final kill of Xfloud, but he picks up 1 over towards CT. The back line's now being held from the rotating Seltzer. It's a lot of damage, but the frag is yet to be found. He needs to line them both up, but Latic on the swing. The 1 tap is good. Now, level playing field at 2-2. Play happened. Zero are going to barrel in. No one knows he's there. They've all been distracted, focusing on the site, so he stabs in the back, and it's just Xfloud that's forced to clap back, bite the bullet literally into this one. They're lining up for him. Throughout the back up here, not going to be able to pull the trigger as of yet, and when he does, he's going to miss the shot. Major's good for that kill. Kenzie and... Wow, okay, it's just Kenzie doing so much work. Celta's there to be able to help him out as well. Xantares and Immor, what are you going to be able to do? Immor's good for 1, but too close for him to be able to pull the trigger on the second challenger. And there is time, 45 seconds on the clock, going for the cross. Immor ratioed by the AWPer from Aurora as Kenzie still strikes, and it's all on Lantares. The beast is coming out of the cage, but Celta denies it. Just looks them dead in the eyes. Calix and Major finding 2 kills. It's the Glock of Latic though, almost clutching out the round. But Immor, does he have time? I don't think he does, not with a 10-second defuse. Oh, it's gonna be really close. Oh, did he get it? Oh my God, he did it! 0.01! Oh, the light was on! Oh my God! Out of your seats with this one. Aurora have always looked so good with the techs on deck. Into this round already, turmoil being caused in the Eternal Fire camp. Pressure applied. They're taking quad control. Calix through the smoke hits the first. Xantares, he's the second man, and he stands tall. Major makes moves, and it is all going bigger, but this retake needs to be quicker. They know he's there. They made the move. Volley on the back as well. This is going to cause a bit of problem. Jump up on top of the box. Major with a frag across the Latic. Celta goes down. Norway wasting time. Look at the time on the clock. They've got to jump on it right now. He doesn't have the kit. There's nothing that can be done. Another round saved by Aurora. And another round thrown away by only 1 player in the clutch having a kit. Immor's going to die to the bomb as well. I mean, he's got the money. It doesn't matter too much, but... this 2 versus 1. Seltzer, are you going to be able to find the 15th round? It was Norway earlier on here, but now it's going to be him. He finds the final 2 kills, and it's a 15th round for Aurora. Match and series point. Heard some form of audio cue here. Smoke goes down, forcing Major off the angle. They don't clear Xantares, and now on a 1 versus 4, he's not the primary AWPer, but he's still going to try it. With only 20 seconds remaining on the clock, though, Kenzie, it's such a tall hill to climb. He's trying to go for the spams here. He gets taken down by the MP9 from range. Jackie, we're going to overtime in the final map. That CT side, they can molly out the entire site if they needed to. But they're going to chuck nades in. They're going to chuck everything in to be able to clear out pit. The angle is now going to be spammed on through. Norway going to be looking for a couple of kills here, but it's Celta to pick up 2. Calix now sidelined it, and it looks like Aurora are feeling themselves once again. Remember, Eternal Fire did not win a single round. Util committed now onto Banana from both sides. Oh my God, Norway. Is this flash really going to be it? Everyone's blind, and Norway's good
for 3, 4 kills! Oh my god, Calix! He finds 2 more for the Dre, but he's gonna find 3. It's gonna be an ace from him, and it's not gonna happen! Norway, what the hell was that, Aurora? They stay alive in the RMRs. Саня просто тема на этом, верно, ебаном? Его крикнем и руки пожмем. Ты, сука, еще последний раунд Да я там никогда не убиваю. Нет, ты пизда, такое уебище. Потом на допу. Все, хватит. Давай. Как минимум. Ражек, окей. Окей. Давайте крикнем. Вот так вот? Давайте. Ебать. Раз, два, три, Матик, давай, рассказывай мне, как сегодня прошли игры. Точнее, игра, все 3 карты, овертаймы. Почему каждый раз так много раундов и почему так получается? Ну, была сложная игра, сложные соперники. Поначалу у нас не задалось в целом, начало игры мы не могли зацепиться за раунды. После, когда у нас получилось, мы откомбэчили Мираж, получается, 8-7 с 6-2 или 6-1, не знаю. Ну и как-то легче стало играть. По итогу мы довели до допу. Ну, сложно просто цепляться за раунды. Сложная игра в плане эмоциональной и по внутренним ощущениям. Внутри игры. А Анубис, вот во второй половине вы, по-моему, взяли пистолетку, и после этого, там, может, взяли еще один раунд. Ну, в общем, во второй половине было очень сложно. Там страшно было, очень страшно. Очень страшно, потому что оппоненты страшные. Скрипты, мы не договаривались очень сильно в моментах. Я волновался много. И просто не могли зацепиться за раунд. Нас прошили в смоки 2 раза в 2 раунда первых. И от этого нам было сложно начинать 4-5, поэтому отдали огромную серию раундов, и нам просто было дальше сложно комбатнуть. И турки просто почувствовали игру, все. Почувствовали игру. Но вот ты говоришь, что там, может быть, боялись чего-то, там, не знаю, не получилось там взять раунды. Вот у тебя из всех вот команд, наверное, меньше всего опыта. Когда речь идет, допустим, для тебя это вот первый лан. Да. Вот насколько отличается, допустим, играть из дома, играть из буткемпа, когда у тебя есть сокомандники вокруг тебя, но нету вот так, допустим, там камер, нету света, и вот играть на лане уже, пока что без аудитории, но вот на лане с камерой, со всеми. Вот насколько это по-другому? Ну, первая игра была сложная в плане осознания. То есть после первой игры я якобы подумал в своей голове, что я сделал какие-то выводы, условно, next игры пройдут более легче, но условно волнения так такового, то, что там руки дрожат или так далее, момента, как это было в первой игре, не было. Но проблема в том, что когда ты играешь дома, ты в комфорте, а тут у тебя работает подсознание, то, что ты в подсознании держишь, что это важная игра, даже стараясь не думать об этом. И от этого появляются просто какие-то моменты, ты начинаешь придумывать велосипед условно и делать несуразные вещи, грубо говоря. То есть, получается, это не дело вот в атмосфере, это больше именно в том, что вот это важная игра. Ну, это менталка, типа, это зависит от человека. Но в первую очередь это опыт. Условно, для меня это первый лан. Когда мы играли против Spirit, после первой игры я для себя, просто вывел то, что условно там не передумывать, играть дома, смотреть на карту, вся вот эта фигня. Но просто когда ты садишься и играешь, у тебя все равно, какие-то мысли лезут в голову. И от этого сложнее играть, типа, прессure сказывается. Ну, сейчас вот ты, получается, уже сыграл несколько серий на лане. Вот какие ты уже сделал выводы? Что, вот, допустим, вот ты как запомнил, то, что вот нужно тебе держать в голове, чтобы вот убедиться в том, что надо просто, держать фокус на игре именно. Не передумывать какие-то вещи, не знаю, как Витёк сказал, то, что просто что видишь, так и играть, типа как дома. То есть ты не придумываешь какие-то вещи, то, что условно, я не знаю, есть 3 аута у соперника, там 3-й аут, и там минуту ему обходить всю карту. И ты думаешь, что этот вариант возможен, и ты играешь от того, что ты себя заводишь в неудобную ситуацию, играешь от того, что этот вариант возможен. Он возможен в теории, но очень маловероятен. Хорошо же так зашло, видишь, мы договорился. про паузу что сказать, темп пиздец сбил, 15 минут в кассе. Это да. Просто нихуя, мы выебали форс, потом проебали все. Все, ты свободен, можно дышать.